friends, I am Kiran Joshi again today. In this tutorial, I am presenting an interesting topic. You may be bored in this lockdown, so let's have a fair play. I am giving you 30 questions relating to the basic accounting. Let's see how much you can correct. Okay, now towards the questions. First question, sir. When was the concept of double entry bookkeeping system introduced? Double entry bookkeeping system थाहा छ नि? एभ्री ट्रान्जेक्सन एज ड्युल एन्ड इक्वल इफेक्ट भनेको जस्तै त्यो कन्सेप्ट चाहिँ लुका प्यासियोलीले इन्ट्रोड्युस गरेका थिए। अब डेट चाहिँ कुन डेटमा इन्ट्रोड्युस गरेका थिए? विच माइट बी द करेक्ट आन्सर? पज द भिडियो एन्ड थिङ्क एबाउट द आन्सर। सो द करेक्ट आन्सर इज अप्सन सी, 1494मा गरेका थिए। एउटा इटालियन म्याथमेटिसियन हुन् उनी, लुका प्यासियोली एउटा फेमस इटालियन म्याथमेटिसियन हुन्। सो उनले इन्ट्रोड्युस गरेका थिए डबल एन्ट्री बुककिपिङ सिस्टमको 1494मा। Okay, now into the second question. Which of the following account will be debited if the goods are withdrawn for personal use? अर्गनाइजेसनबाट गुड्स पर्सनल युजको लागि विथड्रन गरेको पछि कुन एकाउन्ट चाहिँ डेबिट हुन्छ? ओके, पज द भिडियो। एट फर्स्ट यसको जनरल इन्ट्रीमा जाउँ। यसको जनरल इन्ट्री हुन्छ ड्रइङ एकाउन्ट डेबिट टु पर्चेज एकाउन्ट, होइन? सो ड्रइङ एकाउन्ट विल बी डेबिटेड। सो अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर। गुड्स रिटर्न फर पर्सनल युजको केसमा इभन क्यास रिटर्न फर पर्सनल युज छ भनेपछि पनि ड्रइङ एकाउन्ट डेबिट हुन्छ, बट क्यास एकाउन्ट विल बी क्रेडिटेड। सो अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर। नाउ इन्टु द थर्ड क्वेसन। प्याटेन्ट, कपिराइट एन्ड ट्रेडमार्क्स आर इक्जाम्पल्स अफ विच अफ द फलोइङ? यो चाहिँ क्वेसन हो। अप्सन चाहिँ चारवटा छन्, इन्टेन्जिबल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, करेन्ट एसेट्स एन्ड क्यापिटल। विच माइट बी द करेक्ट आन्सर? पज द भिडियो एन्ड थिङ्क अबाउट द आन्सर्स। ओके, यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन ए हो, इन्टेन्जिबल एसेट्स हो। कसैले लाग्ला यो फिक्सिसियस एसेट्स हो, बट देयर इज डिफरेन्स बिट्विन फिक्सिसियस एसेट्स एन्ड इन्टेन्जिबल एसेट्स। फिक्सिसियस एसेट्सले इन्टेन्जिबल एसेट्स एज वेल एज डिफर्ड रेभेन्यू एक्सपेन्डिचरहरूलाई इन्क्लुड गर्छ, होइन? फिक्सिसियस एसेट्सहरूको मार्केट भ्याल्यु हुँदैन, बट गुडविल, प्याटेन्ट्सहरूको मार्केट भ्याल्यु हुन्छ नि त। यिनीहरू त इन्टेन्जिबल एसेट्स हुन्, बट यिनीहरूको मार्केट भ्याल्यु हुन्छ। सो दे आर नट फिक्सिसियस एसेट्स, दे आर इन्टेन्जिबल एसेट्स, होइन नि? यही मार्केट भ्याल्यु नै एउटा डिस्टिङ्ग्विन्स फ्याक्टर हो यो इन्टेन्जिबल एसेट्स र फिक्सिसियस एसेट्स बीच। सो देयर इज डिफरेन्स। लेट्स नाउ इन्टु द फोर्थ क्वेसन। द सेल्स इन्कम अफ अ बिजनेस ड्युरिङ अ गिभन पिरियड इज कल्ड? सेल्स रिटर्न, टर्नओभर्स, ट्रान्जेक्सन एन्ड पर्चेज रिटर्न। यहाँ चाहिँ यो सेल्स इन्कमले चाहिँ बोथ क्रेडिट सेल्स एज वेल एज क्यास सेल्सलाई इन्क्लुड गर्छ। सो पज द भिडियो। विच माइट बी द करेक्ट आन्सर? थिङ्क अबाउट इट। सो द करेक्ट आन्सर इज अप्सन बी, टर्नओभर्स। यो टर्नओभर भनेको चाहिँ कुनै पर्टिकुलर पिरियडमा सोल्ड भएको पर्सेन्टेज अफ पोर्टफोलियोलाई भनिन्छ टर्नओभर्स। सो द सेल्स इन्कम अफ अ बिजनेस ड्युरिङ अ गिभन पिरियड इज कल्ड टर्नओभर। नाउ इन्टु द फिफ्थ क्वेसन। एनी इभिडेन्स, रिटन इभिडेन्स इन सपोर्ट अफ बिजनेस ट्रान्जेक्सन इज कल्ड? कुनै बिजनेस ट्रान्जेक्सन हुँदाखेरि एज अ प्रुफ कुनै रिटर्न डकुमेन्ट दिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ? अप्सन चाहिँ चारवटा छन्। ओके, पज द भिडियो। Okay, the correct answer is option D, that is voucher. Voucher is the written evidence that helps in supporting the business transaction. Okay, now into the sixth question. The account that records expenses, losses and gains is called? होइन, हामीहरूले थाहा छ एज पर गोल्डन रुल अफ एकाउन्टिङ देयर आर 3 एकाउन्ट, होइन? एउटा पर्सनल एकाउन्ट, एउटा रियल एकाउन्ट एन्ड नोमिनल एकाउन्ट। यिनीमध्ये कसले चाहिँ एक्सपेन्सेस, लसेस एन्ड गेन्सको रिकर्ड राख्छ? ओके, थिङ्क्स अबाउट इट। सो द आन्सर इज नोमिनल एकाउन्ट। नोमिनल एकाउन्टले एक्सपेन्सेस, लसेस एन्ड गेन्सहरूको रिकर्ड राख्छ। पर्सनल एकाउन्टले एन्ड रियल एकाउन्टले अरू कुनै राख्ला। ओके, सेम सिक्स्थ क्वेसनसँगै रिलेट क्वेसन हो यो, 7th नम्बर। रियल एकाउन्ट रिकर्ड्स। रियल एकाउन्टले चाहिँ के रिकर्ड गर्छ? अब नोमिनल एकाउन्टले त भन्यो हामीले, अब रियल एकाउन्टले कुन कुरालाई रिकर्ड गर्छ? अप्सन ए चाहिँ डिलिङ विथ क्रेडिटर्स अर डेप्टर्स, सेकेन्ड अप्सन इज डिलिङ विथ कमोडिटिज, और थर्ड option is gains and losses, or all of above. Okay, what might be the correct answer? Pause the video and think about it. So option B is the correct answer, dealing with commodities, होइन? रियल एकाउन्टले के भन्छ? what comes in debit, what goes out credit, होइन? so dealing with commodities, यो चाहिँ correct answer हो। Okay, now into the 8th question. In general, the business transaction is recorded, कुन अप्सन होला?
जुन दिन ट्रान्जेक्सन भयो त्यही दिन रेकर्ड गर्छ कि जुन दिन ट्रान्जेक्सन भयो त्यसको दोस्रो दिन रेकर्ड गर्छ कि अर हप्तामा एक दिन रेकर्ड गर्छ कि अरू महिनामा एक दिन रेकर्ड गर्छ, विच माइट बी द करेक्ट आन्सर. पज द भिडियो एन्ड थिङ्क अबाउट इट. सो द करेक्ट आन्सर इज द सेम डे. Business transactions recorded in same day in general. Ninth number, the following is the financial statement showing the financial status of company at any given period. कुन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टले कम्पनीको फाइनेन्सियल स्ट्याटसलाई इन्डिकेट गराउँछ त? ट्रेडिङ एकाउन्टले हो कि क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अर ट्रायल ब्यालेन्स अर ब्यालेन्स सिट? हामीहरूसँग चारवटा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट छ होइन. फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको डिफ्रेन्ट statement providing the information to the different parties होइन, relating to the different activities of the company. अब त्यो मध्ये तिनी एक्टिभिटिज मध्ये फाइनेन्सियल स्ट्याटस चाहिँ कुन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टले देखाउँछ त? सो द करेक्ट आन्सर इज ब्यालेन्स सिट. ब्यालेन्स सिटले देखाउँछ फाइनेन्सियल स्ट्याटस अफ द कम्पनी. ओके, सेम क्वेसन रिलेटेड टु द पास्ट क्वेसन. 10th number, the following is the financial statement that shows revenue and expenses for the given period. कुन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टले कम्पनीजको गिभन पिरियडको रेभेन्यू र एक्सपेन्सेसलाई इन्डिकेट गर्छ? विच माइट बी द करेक्ट आन्सर? पज द भिडियो एन्ड थिङ्क अबाउट इट. ओके, द करेक्ट आन्सर इज नन अफ दिस. यसको सही आन्सर हो इन्कम स्टेटमेन्ट, जुन चाहिँ यहाँ अप्सनमै छैन. क्यास फ्लो स्टेटमेन्टले क्यास रिसिभ र क्यास पेमेन्ट ड्युरिङ अ पिरियड त्यसको इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ. क्यास बजेट एउटा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट नै होइन. ब्यालेन्स सिटले माथि नै भनिसके फाइनेन्सियल स्ट्याटस अफ द कम्पनी देखाउँछ. सो इन्कम स्टेटमेन्ट हो यसको आन्सर, बट यहाँ अप्सनमा छैन. सो द अप्सन डी इज द करेक्ट आन्सर. ओके, एनदर क्वेसन रिलेटेड टु फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ. ब्यालेन्स सिट आर प्रिपेयर्ड. कम्पनीको ब्यालेन्स सिट कहिले प्रिपेयर्ड हुन्छ? डेली, हरेक दिन, मन्थली, हाफ इयरली अर इयरली? यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन डी इयरली हो. ब्यालेन्स सिट आर प्रिपेयर्ड on yearly basis. Once in a year balance sheet are prepared. So option D is the correct answer. Okay, now into the question number 12. The ratio that refers to ability of firm to meet the short term obligation out of the short term resources is short term resources. company को short term resources बाट short term obligation लाई meet गर्ने company को ability लाई कुन ratio भनिन्छ त? Either liquidity ratio or leverage ratio or activity ratio or profitability ratio. Pause the video and think about the answers. यहाँ चाहिँ सर्ट टर्म रिसोर्सेसले करेन्ट एसेट्सलाई इन्डिकेट गर्छ होइन, एन्ड सर्ट टर्म अब्लिगेसनले करेन्ट लाइबिलिटिजलाई. सो करेन्ट एसेट्सबाट करेन्ट लाइबिलिटिजलाई मिट गर्ने फर्मको एबिलिटीलाई भनिन्छ हाम्रो लिक्विडिटी रेसियो. सो अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर. नाउ इन्टु द क्वेसन नम्बर 13. सेम क्वेसन रिलेटेड टु क्वेसन नम्बर 12 related to ratio. The measure of how efficiently the asset resources are employed by the firm is called option A liquidity ratio, option B leverage ratio, option C activity ratio, option D profitability ratio. Okay, pause the video and think about the answers. यसको करेक्ट आन्सर हो अप्सन सी एक्टिभिटी रेसियो. एक्टिभिटी रेसियो भित्र पर्छ नि इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो भयो, रिसिभेबल टर्नओभर रेसियो होइन, टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो. यिनी रेसियोहरूले के देखाउँछ भनेपछि कम्पनीले आफ्नो एसेट्सलाई कसरी इम्प्लोइड गरिरहेको छ त होइन, त्यो इन्डिकेट गर्छ एक्टिभिटी रेसियोजहरूले. जनरली मोर देन 50% देखाइरहेको छ भनेपछि त्यसले बेटर इन्डिकेसन अफ दि रिसोर्सेसहरू राम्रो तरिकाले म्यानेज भइरहेछ देखाउँछ होइन. सो लिक्विडिटी रेसियो मैले भनिसकेँ माथि होइन, करेन्ट एसेट्सबाट करेन्ट लाइबिलिटिजलाई मिट गर्ने कम्पनीको एबिलिटी हो. सिमिलरली लिभरेज रेसियोले देखाउँछ डेप्ट इक्विटी रेसियोहरू होइन, क्यापिटलमा डेप्टको पोर्सन कति छ त्यो देखाउँछ होइन. ओके, नाउ इन्टु द क्वेसन नम्बर 14. A facility for customers by bank so that he or she can withdraw more money than his or her account is called. कस्टमरको खातामा भएको एमाउन्ट भन्दा कस्टमरले बढी विथड्र गर्न पाउने ब्याङ्कले प्रोभाइड गरेको फेसिलिटीलाई के भनिन्छ त? फर्स्ट अप्सन छ बिल्स पेएबल, सेकेन्ड अप्सन छ डिपोजिट्स, थर्ड अप्सन छ एटिएम कार्ड, फोर्थ अप्सन छ नन अफ दिज. ओके, पज द भिडियो एन्ड थिङ्क अबाउट द आन्सर्स. सो द करेक्ट आन्सर इज अप्सन डी नन अफ दिज, because the answer is bank overdraft. Bank overdraft is a facility for customers by bank so that the customers can withdraw more amount than on their account. Yes, so bank overdraft option ma chaina, so option D is the correct answer. Now into the question number 15. Lower the debt equity ratio means option A lower the protection to creditors, option B higher the protection to creditors,
Option C, it does not affect the creditors, and option D, none of these. So the correct answer is option B, higher the protection to creditors. Because lower the debt equity ratio means higher the protection to creditors, because creditors usually like a low debt to equity ratio, because low ratio, that is less than 1 is to 1, yes, less than 1 is the indication for the greater protection to the money of the creditors. Now into the question number 16. A better inventory ratio indicates option A, better inventory management, option B, quick turnover, option C, both A and B, or option D, none of these. Which might be the correct answer? Pause the video and think about it. So the correct answer is option C, both A and B, because a better inventory ratio indicates better inventory management and quick turnover. Okay, now into the question number 17. Return on investment equals to, it means formula of return on investment. Which one of the following is the correct answer? Option D is the correct answer. Return on investment, ROI, equals to net profit upon total asset into 100. Okay, now into the question number 18. Capital increases if which of the following increased? Yes, option A is drawing, option B is interest and capital, option C is revenue, and option D is all of these. Okay, pause the video and think about the correct answer. So the correct answer is option C, because drawing is the amount that is withdrawn for the personal use from the capital. Yes, that always decreases the amount of capital. Yes, similarly, interest on capital is an expenses. Expenses also decreases the amount of capital. So option C is the correct answer. That is revenue. Okay, now into the question number 19. Which of the following is the correct accounting equation? Yes, among these four equations, which of them is the correct accounting equation? Think about it. Pause the video. ओके द करेक्ट आन्सर इज अप्सन सी होइन मेरो मेन एकाउन्टिङ इक्वेसनको के हो भनेपछि एसेट्स इक्वल्स टु क्यापिटल प्लस लाइबिलिटिज होइन त्यो फर्मुला हो त्यो मेन इक्वेसन त्यो हो सो अब लाइबिलिटिजलाई लेफ्ट साइडमा ल्याएपछि एसेट्सबाट सब्ट्र्याक्सनमा भयो एसेट्स माइनस लाइबिलिटिज इक्वल्स टु क्यापिटल इज द करेक्ट एकाउन्टिङ इक्वेसन होइन नाउ इन्टु क्वेसन नम्बर 20 करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लाइबिलिटिज इक्वल्स टु विच अफ द फलोइङ इक्विटी क्यापिटल नेट एसेट्स अर वर्किङ क्यापिटल यस So the correct answer is option D, working capital. Working capital equals to current assets minus current liabilities. Now into the question number 21. The process of recording transaction in different journals is called option A, posting, option B, entry, option C, adjusting, and option D, journalizing. Okay, pause the video and which might be the correct answer. Think about that. So the correct answer is option D, journalizing. Okay, now into the question number 22. The another name of journal is which of the following? Option A, ledger, option B, T account, option C, day book, and option D, cash book. The correct answer is option C, day book. मैले अगाडि नै भनिसकेको छु, अगाडिको क्वेसन नै आएको थियो होइन, जनरलमा ट्रान्जेक्सन्सहरू डेली रिकर्डेड हुन्छन्, सो इट इज अल्सो नोन एज डे बुक. Okay, now into the question number 23. How many types of adjusting entries are there? Yes, how many types of adjusting entries? Option A, 3, option B, 5, option C, 2, option D, 4. The correct answer is option C, that is 2. That are, one is deferral, another one is accrual. Now into the question number 24. Which of the following is supplies? Whether the supplies is an asset or expenses or losses and liabilities. Which of them is supplies? The correct answer is supplies is an asset. होइन, सप्लाई युज हुँदै गएपछि त्यो युज भएको पोर्सन चाहिँ एक्सपेन्सेसमा कन्भर्ट हुन्छ एन्ड रिमेनिङ पोर्सन चाहिँ एसेट नै हुन्छ. लाइक एज प्रिपेड इन्सुरेन्स प्रिमियम हुन्छ नि, सुरुमा दिएको प्रिमियमलाई के भनिन्छ? प्रिपेड इन्सुरेन्स. सो त्यसको एक्सपायरी हुँदा हुँदै त्यो केमा जान्छ? इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेसमा कन्भर्ट हुँदै जान्छ, लाइक एज द्याट. Now into question number 25. Assets are usually recorded on the balance sheet at which amounts? Either on cost amount or current market value or expected selling price or none of these. Which might be? The correct answer is at their cost price. Yes. According to the cost principle, assets are recorded at their cost price. Yes. I think you may know. Now into the question number 26. Which method does not consider
time value of money. First option, net present value NPV. Second option, internal rate of return IRR. Third option, average rate of return ARR. And the fourth option, profitability index, which might be the correct answer. And the correct answer is option C, average rate of return. Now into question number 27. What is the main objective of financial accounting? Financial accounting को main objective, financial accounting को different objectives छन्, त्योमध्ये main objective चाहिँ कुन हो? Option A, provide information to the internal user. Another option is provide information to the external users. Similarly, option C is basis of auditing, and option D is all of these, which might be the main objectives of financial accounting. And the correct answer is option B, provide information to the external users. Now into the question number 28. How many activities are performed by a business organizations? Option A, 5. Option B, 3. Option C, 2. Option D, 4. Okay, the correct answer is option B. Option B is correct answer. 3 activities are performed by a business organizations, that are financing activities, operating activities, and investing activities. Now into the second last question. Which of the following is cash equivalents? Option A, marketable securities. Option B, common stock. Option C, commercial paper. And option D, all of these. Okay, pause the video and think about these answers, which might be the correct one. So the correct answer is option D, all of these. All three are the examples of cash equivalents. Now into the last question. Advance income is an example of, first one is assets, second one is liabilities, third one is reserve, and fourth one is expenses. And the correct answer is option B, that is liabilities. Yes, advance income is liabilities and accrued income is asset. At last, I would like to give you thanks for watching full video. Hope you enjoyed the video. So express your love by click on the like button and subscribe our channel if you are new for us. And one thing, tell me in the comment box for how many questions you give the correct answers.